let's move on to our next topic. So our next topic would be the relationship between normal stress and the normal strain. So previously, we have already established the three relationships such as stress is equal to force over area, strain is equal to deformation over length or the change in length over length original, and equal to and elasticity equal to stress over strain. So kani silang tulo we can actually combine so that we can arrive at this particular equation. So 'di ba elasticity is stress over strain, and stress is equal to force over area, and also the strain is equal to the deformation over length. Okay, so maneuvering the equation, solve for the deformation. So we can actually simplify it as deformation equal to PL over AE, or 4 times length over area times elasticity. So if naakay body, tapos given ang force applied, given ang length, given ang area, given ang elasticity sa material, then we can actually compute the deformation of that material. So same gihapon guys, if positive ang answer or positive ang makompute nato na definition, then that means positive ang result. Kung mag-elongate siya, positive. Kung mag-negative, mag-shorten. Okay, so how about if ang atoang material dili siya uniform ang area? By the way, kani nga formula guys, this is only true if ang atoang section, cross section all through the length of the member is the same. For example, if area here is A, dapat ang area po dere is A. Dapat uniform ang area. Also, the material dapat uniform. Made of, kung tayo, made of steel ni siya dere nga particle. So, dapat hanto dito made of steel siya. So, if it is homogeneous and prismatic, so homogeneous refers to the material and the prismatic is refers to the area. So, if same na tanan all throughout, then we can actually use this formula. But what if dili siya same? For example, this one. Diba? So, in this particular material, in this position, gamay siya area, nga pag-abot diri is lahi siya area. So, nagavary ang area. So, pag ingana gani, nagavary ang area. So, dili pwede tong simple PL over AE. So, you actually have to what? You actually have to integrate. For sure, ang equation sa area is naka-x na siya. Okay, so kailangan na to i-integrate with respect to x. So, muna na to makuha. Okay? Alright, so let's have our first example. Okay, so the steel propeller shaft ABCD carries the actual load shown in the figure. So what is the general effect of the loads applied to the shaft? Take E equal to 29 times 10 raised to 6 power PSI. So, sometimes guys, dili ginahatag ang elasticity sa steel kasi common kasi ang steel. So, you have to memorize the elasticity. 29 times 10 raised to 6 PSI na siya, or in SI, 200 gigapascal. Alright, so here is the figure. So, as you can see in the figure, it is this kanang shaft na lahi siya og diameter and lahi po og load na gi-apply. So, given na lahi siya area, given na lahi na force ang gi-apply sa iyaha, unsa kaya ang general effect sa iyaha? Mo shorten ba siya or mo gamay? Okay, so unsa kaya ang ma-predict nato na behavior niya?
Okay, so since mag-solve man tag formation, PL over AI, so of course, we have to determine the force acting per member. So I believe na man naman taani og type of example, so you know already how to combat or how to attack this type of problem sa pagkuha sa force. Okay, so ang value sa force there is force at AB, 2,000 pounds. Force at BC, 2,000 pounds. Force CD, negative 4,000 pounds. So, katong technique na ako ang gi-teach, tong first good nato na lesson, mo yung i-apply diri. So, makuha na to ang mga net forces acting on each bar. Alright. And how about the area? So take note, nagavary ang area sa different member. So, dili ma... Yes, na question? Nalagyan ako nag-mic. Okay. Ay, ako ma'am. Yes, ma'am. Yes. Kanang sa first example, di ba ni mo ma'am kay mag-start ka sa free end na Yes. kung magkakaani. Duha man siya ma'am, depende sa mo kung asa ka mag-start, Oo. kani sa right or sa Maski, left. maski asa ko dara you can start. Ah, sige ma'am, thank you ma'am. Same answer. Okay, so, ang area per member is different. So, dapat i-solve nimo. Area for member AB, 0.1963 inches squared kasi yung gisubstitute na diameter, 0.5 squared. Sa BC, 0.75 ang diameter. So, ang compute na area, 0.4418 inches squared. Sa CD naman, 0.4418 inches squared. So, member per member ang pag-solve mo ng area. And then, to solve for the general effect or the total deformation per se, so, kailangan nato og kani, summation. Summation of PL over AI. Okay? So, kay summation man, per member na siya. So, summation of force AB, LAB, AAB, EAB plus force BC, LBC, ABC, EBC plus force of CD, length CD, area CD, elasticity CD. So, make sure lang na consistent ta sa unit so that we can combine these terms. Okay, so here is the substitution. So as you can see, ang atong force is pounds. Ato ang length. Ang length sa given is naka-fit. So kay ang elasticity baya is pound per inches squared. So adjust na lang ning si feet. Okay, so times 12 mo nang 60 ang na-substitute diri for length. Okay, so dapat partner na siya per member. Dili pwede magsagol-sagol kay basin malahi na ang answer. Okay, ang area kaganina nga na-solve times elasticity. So, as you can see, ma-cancel ang force, ma-cancel ning inches squared. Ang mugawas na lang is unit of length. Okay, so ang deformation, ang iyang unit is for length. So, mapa-inch ba na, mapa-mm ba na, mapa-meters ba na, basta ang resulting unit must be the unit for length. Okay? So, make sure lang na consistent ta. So, kay positive man ang nigawas, so that means our member, kaning member, kanitanan, they have elongated at 0.0139 inch. Okay, next. Let's have this example. The rigid bar BC in the figure is supported by the steel wire AC of cross-sectional area 0.25 inches squared. So find the displacement of point C caused by the 2,000 pound load. So neglect the weight of the bar. Use elasticity equal to 29 times 10 raised to 6 psi for steel wire. Okay, so i-understand nato ang ato ang system.
So kibali na atay rigid bar. So the rigid bar here is BC. So when we say rigid bar, it does not deform, right? Rigid kasi. Rigid has no deformation. I-assume na to siya na no deformation. Maski unsa pa na force ang gi-apply, rigid lang yun na siya. Or maski na ay deformation, negligible lang. Okay, basta rigid. And then, kanina bar, it is being held by this wire. Okay, and then, sa dihang, gi-applyan og 2,000 pound load at sea. So, pila daw dapat ang vertical or i-compute daw nato ang pagbaba sa sea. It's because, di ba kung birahon nato ni at this point, unsay mahitabo, so musway si member BC. Muswing siya, mubaba siya. So if nadira ang point C, naabot na diri ang point C. So pila man ni kaniyang pagbaba. Okay? So mo nay pangutana pila ng iyang pagbaba dira. So first things first, we have to draw the free body diagram to compute for the forces. Okay, so since wire man ni, unya puto na to ang wire, um what remains is kani, the tension in the wire, which is what we call TC. And then I load diri. So dali ra kayo ma-solve ang tension sa wire. We just have to sum up moment at B. So sum up tag moment at B where uh, counterclockwise is positive. So since inclined man yung TC na force, we have to get the vertical component. So TC sine 40 ang yung vertical component times 8 equal to 2,000 times 8. Alright, so we can actually have the tension of the wire 3,111.448. So basically, kaning tension sa wire mauna ang mag-cause og deformation sa wire. Tama? So if we are to allow the system to deform or the wire to deform fully, this is what will happen. Okay? So as I've said earlier, the bar here will swing because of the load applied here. Wala siya choice kung dili mubaba siya. Okay? And since gigunitan man nato or gigunitan man ni wire ang bar at C, unya ni baba na ang C dire. So naabot na pud ang wire dire. Okay. So therefore, if we are to draw the deformation triangle, so kani pagbuhat sa deformation triangle kaning wire, extend na to na. So we call this extension the deformation of wire. And then, di ba, na ay vertical displacement si point C. Okay? So therefore, ang kaning deformation sa wire ug si point C, they form a right triangle. Okay? So naka-form sila right triangle. Mauna ang atong kuan og relationship puhon. But that is for later. Unahon sa natog solve ang deformation sa wire kasi masolve naman siya na naman tay force sa wire or tension sa wire. So the force is just equal to the tension of the wire kasi nga ito ang responsible sa pag-elongate sa wire. Okay. How about the length of the wire? Ito man yung wire. Original na problem, wala man gihatag ang kuan sa wire, wala gihatag iyahang length. But naa may angle na 40 degrees and then naapod tay kuan diri nga 8, so we can actually solve the hypotenuse. So, diba cos 40 is equal to 8 over the length. So we can actually get the length of the wire equal to 10.443 feet.
So, we have to convert also the 10.443 feet para consistent sa unit. So, convert sa nato times 12 para inches. And then, given man ang area nga 0.25 inches squared, given po ang elasticity, so we can actually solve the deformation of the wire. Substitute lang. So, it is equal to 0.05378 inches. But, yes, question. Nine raise hand. Question. Hello? Hello, Nay? Question? Wala? Okay. But, ang deformation, yes. Acknowledge. Dili na ko makita ang pangalan. Wala? Okay. Pero ang deformation sa wire, dili pa na siyang pangutana. Ang pangutana is kaning displacement sa C. So, how do we even relate displacement sa C o deformation sa wire? By this triangle. Kita ninyo ang triangle. So, tarungon na to nag-draw ang triangle. Dili need force triangle ha, deformation triangle. Typo lang na siya. Okay, so from the deformation triangle, mao ni atong makita. Okay, nag-form sila right triangle. So, ma-relate na nato ang displacement ni C in terms of kani. So, therefore, ang relationship lang pala, ano to? So, ang relationship lang pala is sine 40 equal to deformation sa wire over the vertical displacement of C. So, if we are to solve the vertical displacement of C, the deformation of R over sine 40 degrees. So, this is equal to 0.0834 inch. Okay? Nagets? So, mangita lang yung tagpaagi na ma-relate na to ang pangutana sa ma-solve na to ng mga quantities. Kay actually, dili man nato ni ma-solve directly si delta C. Di man nato ni ma-solve kay dili man kanang dili man ni caused by force. Okay, so ang unahon na to is katong ma-solve, which is kani, ma-solve man ni. And then, mangita tagpaagi na ma-relate na to siya sa pangutana. So, mao ni ilang relationship. So, substitute, then we can actually get what is asked in the problem. Okay, question so far? Alright, none. So, let's proceed. Okay. The rigid bar AB attached to aluminum and steel rods is horizontal before the load P is applied. Find the vertical displacement of point C caused by the load P equal to 50 kilonewton. Neglect the weight of the bar. Okay, so as you can see, before the load P is applied, kaning ato ang bar, horizontal pa siya, level pa siya. So it is being held by aluminum in the left and then held by steel at the right. Sa dihang ma-apply ang load at point C, so dili na ni level ang ato ang rigid bar. So it could swing kung straight na siya. Oh my God. Listen sa Arison. So if level na siya in the first place, so after the application of load, pwede na siya mo swing paingon ana or mo swing paingon ana. This is point A, this is point B. Diba? Either sa duha ang scenario. Pwede mo swing siya paingon ani, pwede po mo swing siya paingon ani. So how do we know which one to choose? Well, wala ta kabalo unsaon. Trial and error lang yun ang mahitabo. But that's further. First things first, we have to
Unsa gani ang first step? We have to draw the free body diagram. So sa free body diagram, putlo na to ng mga quandera rods para makita na to ang mga forces. Okay, so since nag-ingon man si problem na neglect the weight of the bar, so it means that dili na to butngan og weight ang ato ang free body diagram. Kay supposedly everybody has weight, but since niingon man siya og neglect the weight, so walay weight. Asa gani mag-act ang weight? The weight always acts at the center of your or the centroid of your body. So naman sa tunga. But then wala man nag-ingon na apil ang weight, so walay weight dara na side. Kana lang yun ang forces na present. So, can we solve any of those forces? Yes, we can solve it using the equilibrium equation, right? So, summation forces vertical. So, force aluminum plus force steel is just 50. Then, mag-moment ka either of the two. Say, mag-moment ka at B, clockwise is positive. So force aluminum times 6 minus 50 times 2.5 equal to 0. So therefore, we can solve aluminum 20.833 kilonewton. And then, nag-summation force vertical naman ta. So we can actually get another force equal to 29.167 kilonewton. So, nganong nag-solve ta sa forces sa aluminum ug steel? It's because kay mag-solve man ta og deformation later. Di man ta ka-solve og walay force, right? So, naon sa nato ang force. So, na-solve na. Next step is you have to allow the deformation to take place. Alright. So, sama sa kung giingon ka ganina, dapat ta mag-assume unsa na swinging ang mahitabo. In this case, nag-assume ko nga paingon ani ang swing. Kanang mas na bira si aluminum kesa kang steel. But of course, this is still subject for kanang checking kung tama ba. Kasi kung mali ni siya, sa solutions later on, may balaan ra na nimo na mali ra di ay ka. But of course, kung sa ta-assume sa okay, giassume nako diri na mas nabira si aluminum kaysa sa steel. So ang pagbira mo ni ang ibihan nag-swing na siya. So ang at this point ang pag-elongate sa aluminum kasi wala siya choice mag-elongate gyud siya kay si point A ni baba na. Nagigunitan ba niya si point A sa ma-elongate siya. So ang distance sa iyang elongation, we call that the deformation of aluminum as well as the steel, ang iyang distance for elongation, we call that the deformation of steel. Okay, and then how about point C? Si point C ba yung gipangutana? So if na diri si point C in the beginning, so na siya diri at the end. So we call that delta C. Okay, so sa problem, ang pangutana is the what is the vertical displacement of point C? So, siya ang bida. Pero dili na to directly ma-solve kay dili man siya caused by the load. This is caused by the movement of the bar. So, therefore, mangita tag way na ma-express na to siya in terms of the quantities na pwede na to ma-solve. Okay, so in short, we have to get a triangle or we have to look for a triangle that we can relate delta C to delta L and delta ST. Okay, so as you can see, diri na part kung gikan sa A hanto diri is deformation aluminum, di ay na length, this is deformation sa aluminum minus deformation sa steel, kanina height. As well as kanina height, ang delta C na siya minus deformation sa steel. So therefore, kanina length pala is delta C minus deformation sa steel. So therefore, makita ninyo ni na triangle, kani ang ato ang game changer.
Kasi diba, right triangle yan. Look, back, yun. Okay, so we can actually get a relationship relating the three quantities. So, by similar triangles, we can actually say that this height or this length, deformation aluminum minus deformation of steel over 6 is equal to the deformation of the distance of delta C minus deformation of steel over 2.5. Ratio and proportion. So I know that you're already familiar with this one kay daghan ba ani sa surveying. Alright, so cross multiplying, so we can actually say ito yung nakuha nato na mga relationship. Okay, so na-relate na to ang three quantities based sa movement sa ato ang bar. Okay, so it really takes an imaginative mind to do this thing. So I know that it's still hard for you, especially if first time pa. So the key lang gyud dara is you keep on solving, you keep on practicing para pod mahasa ato ang imaginative mind. Kaysa siig yun, daghan kay drawing, na ikaw gyud ang mag-drawing mismo. Dili kay pagapuhay drawing ka ng, ano ba, imagine, kung applyan ako ni, unsay mahitabo, unsay ang dagway. Ana, good. Alright, so, nakita na nato na ang deformation sa aluminum, deformation sa steel. So, what's left for us is to actually solve the value of this. So, unsa may value anang aluminum o steel na deformation? PL over AI. Kasi nga, that's a material. Alright, again, ulitin ko, ang rigid bar na kanina bar, ACB, kanina bar AB, wala na siya ano ha, PL over AI kasi nga rigid, no deformation. Ang alay deformation is si aluminum at si steel. Alright. Okay, so to solve for the deformation of aluminum, PL over AI lang, substitute, nakuha naman tong force sa aluminum, tapos na length aluminum given, and then area po, given siya, elasticity of aluminum, 70 gigapascal. Alright, so as you can see, ang 70 gigapascal, convert siya into megapascal. Kasi nga, megapascal is Newton per mm squared. So, 1 gigapascal is just equal to 1,000 megapascal. Okay, so naani sa review of units sa una. So, first gid nato na lesson. So, dapili kalimtan. Okay, so makancel na nato ang Newton. Makancel na po nato ang square mm. Makancel ang gigapascal. Ang mabili na ng gyud na unit is unit of length. Kasi nga, deformation man yan. Now, how about sa steel? So, sa steel, force sa steel also times length sa steel over area sa steel over times elasticity of steel. So, same gihapon ang buhaton, i-substitute, and then you have to look for the consistency of the units. Dapat ang resulting unit is still mm. Okay? Unit of length. So, ang magawas na deformation is still 1.167 mm. Now, di ba nag-post kog question about atong swinging sa bar? Kay pwede mag-swing siya paana, pwede po siya mag-swing paana. In this kaning nga paana nga swinging, mas nabira si aluminum, sa kaning nga swinging, mas nabira si steel. Tama ba ang atoang assumption? Tama ba ni atong figure? Let's check. The value of the deformation of aluminum is 2.976, while ang sa steel 1.167. So tama kasi in our figure mas dako og na-elongate si steel kaysa mas dako og na-elongate si aluminum kaysa kang steel.
So consistent ang ato ang answer sa atong drawing. So if mali pa ni atong drawing, ay ang ako aning drawing is paingon ani ang swinging, 'di ba? What if ingon ani akong pag-drawing? So dili maging consistent ang akong answer sa akong figure. Kung ingon ana pagka-drawing nako, dili maging consistent akong answer sa akong figure. So mao gihapon ma-troubleshoot nimo kung tama ba imong ginabuhat sa consistency sa imuhang ma-compute ug sa imuhang gibasehan na figure. Okay? Makabalo ka kung tama imong figure kung mag-counterbalance ang ma-compute pod na value. And since nag-counterbalance man, so tama dahil ni ato ang ginabuhat. Tama atong assumption. Kung mali ang assumption, usaban nig drawing, kaning usaban nig drawing, kay mali na siya. Dapat di ay ang drawing nimo is ingon ani. Kasi 'di ba if mali ang drawing, mamali na pud ni, lahi na pud ni, dili na pud ni mao. Okay? So dapat tama gyud. Alright, so nakuha na nato ang deformation sa aluminum o steel. So therefore, we can actually solve now the displacement at C. Kasi nga, nakakreate naman ta, nakakita naman ta og relationship between the three. Okay, so therefore, pak delta C is 1.921 millimeters. Okay? So, that's the beauty in it. Dili din mo siya dali-dali ma-solve unless i-analyze si problem o magkuha ka og equation relating the quantities na ma-solve. Okay? So, do you have any question? Kindly open your mic. None? Okay. Let's proceed to another example. So here is your other example. The rigid bar ABC, ito pa din yung rigid, not allowed to deform, pero mag-swing-swing lang na siya, is supported by a pin at A and a steel rod at B. So determine the largest vertical load P that can be applied at C if the stress in the steel rod is limited to 35 KSI and the vertical movement of C must not exceed 0.12 inches. So neglect the weights of the members. Alright, so ang pangutana, what could be the largest P that is applied here if ang stress lang sa steel is 35 KSI and ang allowed lang na pagbaba ni point C, kung tayo, di ba? Kung naay load applied dara, mababa man gyud na si bar, moingon ani man gyud na si bar. Ang allowed lang niya nga movement is 0.12 inches. So naa na kay mga limiting parameters. Okay, mura na kagibali. Mao ni ang limit, what is the largest load that can be applied. So expect na nga mamili gyud ka kaduha og value sa P based from the parameters, based from allowable stress and based from the allowable deformation. So you see, maski sa una ratong stress na topic, nabalik gihapon siya diri, na-mention gihapon siya, na-combine siya sa deformation. Kasi 'di ba ang knowledge sa strength is ladderized. You cannot understand the succeeding na lesson if you haven't gone to the previous discussion. So mo na diri na na-combine na. Alright. So first things first, let's have the free body diagram. Kanunay yun na, mao yun na ang first, pinaka-first. So sa free body diagram, mao lang na ang actually naapay force diri sa A pero dili na lang nako wala na nako na emphasize kasi mag-moment lang magyapon ta sa A. But as for the other forces, kanilang yung force sa steel compound sa steel og kaning P diri nga ma-apply sa C. Okay, so summation, moment, at
at A. So therefore, ang ato makuha, summation forces at A equal to 0, clockwise positive. So P times 5 is equal to force sa steel times 2. Okay? So, maski pag wala kay ma-solve any of those, kasi wala gani P, sige lang, leave it as it is. Para ma-relate na to si P in terms of force sa steel. So, ang PDI is just 0.4 of the force in steel. Okay. So, next ni mo na buhaton, you have to allow the deformation to take place. Alright. So, ang kanina bar, gibira na siya at point C. Nibaba na si bar. So, we call that distance delta C. And then, kaning si steel, di ba, ginagunitan ba niya si bar ka kanina? O niya, nibaba naman si bar. So, wala siya choice, kung dili mo, elongate. So, we call that elongation the deformation of steel. Okay, nganong gi-allow nato nga ma-highlight ang deformation? Kasi nga, we have to find the relationship that will connect the two quantities. Ito, kiliang triangle, yan ang susi. So, by similar triangles, we can say that the delta ST, deformation ST over 2 is equal to the delta C over 2 plus 3, 5. Therefore, we can actually relate the deformation of steel in terms of delta C as 0.4 delta C. But then, gihatag naman sa problem, ningon si problem, unsa dapat ang P na ibutang na na ako aram yung ibaba is 0.12, wala na ilain. So, isagad na to ng 0.12, substitute there. So, makuha na to ang allowable lang pod na elongation sa steel, which is 0.048. So, kibali, si deformation na ang nagbuot na kanilang gyud ang ako ang deformation kay gisugo ra pud ko ni C. Ana si C, 0.4 lang daw ko niya. O sige, so kung 0.4 ko niya, 0.048 ko. So, asa ta nakabalo nga 0.4 ra di siya? From the drawing. Dili pwede na magkunahon na ta, pila kaya ang dapat gikan sa sa relationships. Nakabalo naman ka nga 0.4 lang ko sa delta C, so nakoy value 0.048. So, since may value sa deformation, we can now actually solve the force of steel. Diba? Substitute mo ang deformation sa steel, substitute ang area, substitute ang elasticity, ang makuha nimo na force sa steel, pounds. Okay? Pounds naman lang mapilindar na unit. Okay, so ang force diay ni steel, 14,500 pounds. Given na mao ang deformation, mao ni ang ma-generate na force ni steel. And then, diba, sa first nimo na equation, nabaya tay relationship ni force ni steel og ni P, no? P is also 0.4 of force L. So therefore, the P is equal to 5,800 pounds. But it is at least according to this parameter. Kasi nag-dictate na 5,800 pounds lang si P. Ang nag-dictate is kaning 0.4, 0.12 na delta C. Tungod aning delta C na 0.12, nakuha nimo si force sa steel, ultimately nakuha nimo ang P. But this is just according to the vertical displacement of C. Remember, napabaya kay isa alang-alang. You should take note na ang katong allowable stress ni steel is just 35,000 pound per square inch. Okay? So therefore, from this limiting stress,
makita nimo ang kaya niya nga force na steel. And then, ultimately, makuha pod nimo ang kaya na P if magbase ta sa stress. Now, duha na pod ang imong answer according to delta C and according to allowable stress. So, I hope your choice is the lesser one. So, ang P must be 5,800 para ma-satisfy nimo both. Okay? Dili makompromiso ang stress, dili pod makompromiso ang allowable vertical displacement sa C. Okay? Nagets ninyo ang flow of your thinking? Kasi ang mapansin ako sa ubang student, kay gihatag naman ang stress sa allowable stress sa steel, ginabuhat nila, ginasubstitute nila dayon, makuha nila ang force sa steel. And then, mag-summation moment sila, makuha nila ang P. Mao na ni ang ilang ma-answer noon is 7,000 pounds. But take note na, ano lang baya na siya? That is only true for the stress. Nag-mention ba ang problem na i-consider po ang vertical displacement sa delta C niya? Wala ka nag-consider. So, dili na reliable imong answer. Okay? So, ang reliable na answer is katong na-consider nimo tanan parameters na gi-mention ni problem. So, sa DI, ang tinuod gid ani ang displacement ni C ang nagbuot. Okay, na 0.12. Kaya ang i-adapt na P sa system must be 5,800 pounds. Okay, so dapat ang line of thinking na to. Kung given gani ng mga stress o allowable na displacement, pabaliktad until mag-abot ka sa point na kailangan na nimo mamili og values. Pag actual stress ang imong kaon or actual deformation, okay ra na, pero kaning mga naay limit, ibalik nimo imong thinking. Unahon nimo pareani good. So since ang given man is si delta C, okay? Given man si delta C, so si deformation is still ang siya ang mag-adjust. Kay kung dili ni given, so makuha na to si delta C nya. Given naman daan si delta C, so kailangan jud mag-adjust ni ST no. So para niya point lang gid daw siya ni delta C o mo na ni 0.048 lang ko kay mao ingon ni delta C. So kay 0.048 siya, makuha pod nimo ang force na dapat i-apply sa iya para ma-make sure nimo nang elongation gid niya is 0.048. Okay? And then, pag nakuha na nimo ang force sa steel, naaman kay katong sa equation 1, makuha po nimo si P. Oh, that is only one parameter. Napaman kay ikaduha na parameter, katong allowable stress. So, sa allowable stress, makuha po nimo ang force sa steel. Ang force sa steel is 0.4 of, ang P is 0.4 of force sa steel, so 7,000. So, therefore, the answer is 5,800 pounds. Okay, so kisay gusto mangutana? Up and down the mic. Wala? Okay. Now, so wala naman. Proceed ta sa another topic. So, ang atoang topic is kaning normal strain. Uniaxial loading and deformation in all directions. So, unsay pasabot? So, katong mga previous nato na mga example, one deformation lang ang ato ang ginatanaw. Meaning, isa lang ka direction sa deformation. Kung ang length is gibira siya, so ma-elongate siya. If gi-compress siya, di ma-shorten siya. One direction ra atong ginatanaw. But take note guys, ang body baya sa dimensional. So what if mag-apply tag force in one direction, unsa kaya ang effect
niya to other directions. Kasi 'di ba, if this was the previous na to na example, we are only interested kung unsa ang deformation in X direction. How about the Y? How about the Z? 3D baya na. Kasi 'di ba, kung binato nato ang isa ka member, of course, motaas siya. But dira lang ba ta kutob na maghunahuna na motaas? How about the area? 'Di ba naapoy changes? How about the diameter? 'Di ba naapoy changes? Kasi pag binato na siya, mugamay man ang area, mugamay pud ang diameter. So naay effect sa laing direksyon. Tama? Sa Y, diameter man ang ma-define sa Y. Y-axis is diameter of the rod. Z-axis is also the diameter of the rod. Both of these axes na effect because of the load applied at X. Not only na mag-shorten, mag-lengthen, mugamay pud ang iyang diameter. Okay? So, mauna, si Simeon de Poisson, nag-illustrate siya sa relationship sa effect sa other direction to the effect of the direction of the force. So, kani iyahang gi-introduce na concept, the concept of Poisson's ratio. So, ang concept ni Poisson's ratio is that this is the ratio between the strain in transverse direction divided by the strain in the direction of the force. So, I want you guys to remember the general idea. Kasi if kanila atong memorize son, dili pwede. What if ang axis nato is dili na inana? What if paana atong axis? Diri na ang X, diri na ang Y, diri na ang Z. So sa problem ba na rotate ang axis. So mali na na yung answer. So dapat ang atong timaan, Poisson's ratio is the strain in transverse direction over the strain in the direction of the force. Always gyud na nga ang strain in the direction of the force is kanang naa siya sa denominator. Ang naa sa numerator katutong other direction na dili dito ang direction sa force. Okay? So for example, as you can see in our figure, the Poisson's ratio is the ratio of the negative strain in Y over the strain in X. Si X ba atong force direction sa force. So nganong naa man gyuding negative? The negative signifies the opposite effect of both of the directions. Meaning, kung mag-lengthen sa X, there is a opposite effect sa Y. Meaning, mugamay pud iyang diameter. Naapod siya kanang murag disadvantage kumbaga. So, mutaas si X, mugamay pud si Y. Mugamay si X, mutaas pud si Y. Mao na siya nga naay negative. And the same lang na siya sa Z kasi si Z is also the diameter of the rod. Diba? Diameter man po ng Z-axis. So, ang Poisson's ratio po, pwede na siya the strain in Z over the strain in X. Again, dili ni ang general ha. Ang general is kaning words. Para maski unsa na orientation sa imong drawing, maka-remember ka. Strain in transverse over strain in the direction of the force. Okay, so this is how we relate the effects in all of the directions. Kibali, maski ang force applied in X, naagyapon tay way to know how does it affect the direction Z and direction Y. Kasi meron talagang effect. Kaya ato ang object is 3D, dili siya one-dimensional only. 'Di ba? Pwede siya mugamay sa Z, pwede siya mugamay sa Y, pwede siya mutaas sa X. So ingon ana, 3D na ato ang pag-analyze diri. Sa ato ang mga previous example, that's only 1D, one-dimensional kasi one axis lang atong ginatanaw. In this case, ano na, tulo na. But for this topic, uni-axial loading pa lang, meaning sa isa lang ka-direction pa ang application sa load. We will talk kung duha na ka-direction or tulo na ka-direction. Basta ang strain is all direction. Okay.
Since no force applied at y or z, then the stress at y and z is equal to 0. Tama. Kasi 'di ba, sa figure na 'to, ang load is only applied sa x. So therefore, there is only one stress. Stress sa x direction. Sa y ug sa z, walay stress. Kasi nga, wala ngang load in y at z. But it doesn't mean na kung walay stress sa y ug z, walay strain. Naay strain. Okay? Kanunay ang strain. Unless lang restricted ang imong object or gi-fit nimo siya into basta na example ana imo pang i-restrict ang movement pero kung free lang siya, free to deform, naa gyud ng strain. Okay? So in this case, the stress at y and z is 0 kasi nga walang load. Alright. Alright. How about sa strain? Sa x. So of course, the general relationship, diba, is modulus of elasticity is equal to the stress in over strain. So therefore, strain is stress over E. So if x ang atong gina-solve, then strain sa x is equal to stress sa x over E. Tama? And then, katong sa Poisson's ratio, di ba mao man ni ang relationship sa Poisson's ratio, we can say that the strain in y is also equal to the Poisson's ratio times strain x. So, gilabay lang ang negative ni strain y diri sa v. Parehara na. But then, since strain in x is ito man, so we can actually express the strain in y in terms of stress in x. Okay? Maski ang stress is nasa x, na-solve na to ang strain sa y. And that's also the same sa z. Sa z pod, negative Poisson's ratio times the stress in x over elasticity. So ito yun. We can actually solve the strain in all other direction maski ang given lang is stress ni x. Kasi nga in this topic yun ni actual loading pata. Isa lang kaka-direction of. Okay, next. Let's have an example para mas ma-visualize. 100 millimeters long 100 millimeter long rod has a diameter of 15. Initial diameter na siya ha. If an actual tensile load of 10 kilonewton is applied to it, determine the change in its diameter. So take note, the E is 70 gigapascal and the Poisson's ratio is 0.35. So ito yung figure mo. Okay, so this is one example of uniaxial loading kasi nga one direction of load only. So if biram siya sa 10 kilonewton, expected na mo elongate ang bar. But there's also a change in its diameter, di ba? Makita man nato na pag binato nato, munipis ang iyang area, mupayat siya. Okay, unsa kaya ng change niya? So let's solve muna the stress. Okay, so wala may nakabutang na axis no. So nagbuhat ato ang axis mo na itong axis. So ang 10 kilonewton is along the x-axis. So atong ma-solve muna is the stress in x direction, wherein the stress is just the force in x over area. So ang the force in x is morning 10,000 ginewton ko na over area 5/4 times diameter 15 squared millimeter squared. Pak, ang answer is 56.588 megapascal. Take note ha, stress ni x na siya. Since isa lang ka-application sa load, isa lang ka-direction, so therefore, no stress in y, no stress in z. But, asa man ta interested? Sa tong problem, ginapangutana ta, unsa daw ang
change in diameter. So change is in diameter is either in y direction or in z direction. It doesn't matter. Y and z are both diameters of the rod. Okay? So since diameter man na and that is defined by either y or either z, so kaon na to ang strain ni y or z. Okay, so strain of y, di ba, na establish na nato. Strain in y is the Poisson's ratio times the stress of x over e. Okay, substitute. So we can actually solve now the value of the strain in y. Substitute lang. Okay, makuha na nato ang strain in y. Pero dili pa gyud ni ang answer kasi ang pangutana is the change in diameter. Take note guys, basta strain gani, di ba ang original thought, the deformation over original dimension? In this case, the deformation is the change in diameter and the original dimension is the diameter initial. Pak. So, makuha na to ang change in diameter, negative 4.244 times 10 raised to the negative 3 millimeters. Okay? Alright. So, pag napansin ninyo nga negative siya, it doesn't mean na mali ang answer ha. It just means na opposite ang effect sa change sa diameter. Kibali, gamay siya kasi kung ang change in diameter positive, ni dako di ay ang diameter. So dili man ni gamay ang diameter kay tama man po duno na ang bar gibira nimo. So ang diameter gid diya mo nipis. So kung nipis, there is a negative change. Tama? Negative change. So mao nang negative ang answer. So if you are to solve the final diameter, so unsa naman ang final diameter? Okay, back to change in diameter is equal to final minus initial. Alright, so take note, ang change is negative 4 point something. So 4.2 na lang kung ibutang dara. 4 point something times 10 raised to the negative 3 equal to the change in diameter, equal to final minus initial na 15. So ang final is 15 plus negative 4.2 times negative 3. So kibali ang final diameter is may pa sa 15. Tama man pod kaya kung i-compare na to sa reality, mugamay man jud good ang area. Okay? Okay. So I hope nasabtan ninyo ang beauty niya. So again, gisolve na to ang strain in y kasi ang diameter is defined by the y direction. Pwede po z, both man na siya diameter sa circle. So, mo to, kuha na to ang change in diameter. Question guys, before we proceed to the next topic? None? Okay, let's go now to the second one. This time around, normal strain gihapon ta, but this is because of biaxial loading. So kaganina, one direction lang ang load. This time, two directions na. So what if both duha ka axis na ay load? Unsa ang strain in all direction? Unsa ang effect niya sa x, y, ug z? Kung duha na ka load ang i-apply sa axis simultaneously, sabay-sabay. Okay, so naka-formula na siya. The strain in y is of course the force in y direction over the area na asa yang gini-define. So, unsa ang gina-define ni force ni y, di ba? So, yun. That is plane xz times elasticity minus Poisson's ratio times the force in x direction over the area na iyang gina-define. Unsa ang gina-define ni force sa x? Ito na plane. Plane yz times e. So, we can actually make it, or we can actually simplify this. So, this is actually the stress in y.
This actually is the stress in X. Okay? So, kibali, ang thought diri, ang strain ni Y, sabon ako, ang strain ni Y is due to the stress in Y over elasticity. Tama, di ba? The strain in Y is due to the stress in Y over elasticity. But, you also remember nga naapod ba yung stress ni X? So, how do you convert the stress in another direction to your direction? Maunang, multiplyan nimo og Poisson's ratio para murag ma-convert daw nimo si stress ni X over E. Para pwede nimo siya ma-apply in your own direction. Nagets niyo ang thought? So, maski wala mo ka-memorize, you can actually derive it. Just simply thinking. For example, wala ko kabalo sa strain in X. But I know that strain is just stress over elasticity. So, of course, strain in X is stress ni X, stress gud sa akong direction over E. Okay, check na ko. Ay, by axial loading man ni naapoy kanang force in Y direction o dapat na ako'y stress ni Y direction. But pwede ba nato ni makombine lahi-lahi og access? Dili, maunang naatay Poisson's ratio para murag ma-convert daw nimo kunuhay ang y-axis to x-axis. Okay? Minus. Kasi nga, negative ang Poisson's ratio. How about daw z direction? Wala may force sa z. So, ma-zero ang z. Walay z na component. Kasi wala may z na load diri sa imong figure. Okay. How about sa kuan? Z. Kung tayo, wala ko ka-memorize sa z. Wala ko ka-memorize sa z. So, sige, nauna lang na ako. Strain ni z, of course. Ang strain ni z is stress ni z. Tama man, stress ni z over E. Kaya lang, wala may force sa z. So, wala ni siya nga term. Pero na may load sa x ug y. So, naay stress sa x ug y. O, butang stress x ug y. Kaya lang, pwede ba na ako ni combine? Z akong ginasolve niya na ay x ug y dara. Dili man na pareha og axis. Tama. Timesan na kog Poisson's ratio. O, di ba? Nakuha nimo ang formula maski wala ka ka-memorize. So, pasensya lang na ako kung wala pa siya naabot ang pen. So, ingon ana magunahon na og formula. No need na nga kanang blind kay ka magunahon na. Makalimot ka, wala na gyud. So, balik ka sa general na thought. And then, mura kang nag-deduction ba? Mura kang sa kanang detective. Kani. So, kuan di ay o kani ana. Dili kay kanang blind kay ka, so stress in why. Hanto sa nagkarambol-rambol na. So, of course, you have to remember always the principle of the quantity that you are solving. So, kay strain man na, it's always stress over elasticity. Okay? Okay. So, ingon ana guys ha. I hope nakuha to ninyo maski pangit kay akong handwriting. My God. Okay, so padayon ta sa slide. So, kita ninyo ang slide. Tama, ang strain ni X, stress ni X over E, stress ni Y over E, kaya lang, dili sila same og axis, mo nang times sa ni mog Poisson's ratio. And then, sa Z, wala may force sa Z, so, makombine lang ng X ug Y. But since ang Y ug X, dili man na sila ka-access sa Z, so, times kag Poisson's ratio para murag convert daw nimo kunuhay sa axis. Okay? Okay. So, here is the example. Wala pa the example. Diri pa ta sa triaxial loading. Sa triaxial loading, this time around, tulo na gyud ka direction sa load ang naay application fact. Tulo na gyud. So, therefore, unsa man ang strain in the three direction, X, Y, and Z.
Okay. So, okay ha, wala daw ko ka-memorize ana. Sige daw. Wala daw ko ka-memorize ana tapos akong hunahon-naon ang formula. Okay, so mag-solve ko og strain ni Y. Sulat ko, strain ni Y. Alright. Strain ni Y, stress over elasticity. Tama. Stress over elasticity, so stress ni Y over E. Okay, so unsa man ni na loading by axial at triaxial. So triaxial, tulo ka load, tulo ka direction. So naabot tong stress sa X og stress ni Y, Z over E. Unya no, dili man ni sila ka-axis kay Y man akong ginasolve. O tama, times sa ni nako nag-negative Poisson's ratio. O, nakuha ni mong formula mo ka nag-memorize. 'Di ba? Inana lang ang pattern. How about sa X? Sa X na pod. Sa X, strain sa X. Nya kabalo man ko stress over elasticity. So dapat ang stress diri is X unya elasticity. Nya unsa man na loading? Triaxial na pay Y ug Z. Okay, pila na kog Y ug Z? Naay Y dira, naay Z. Unya dili man ni sila ka-axis. Sa X lang man ni. Yan ay Y. O, times na ako Poisson's ratio. O, mao na. Okay? Ingon ani ang general gyud niya nga formula. O, wala ka nag-memorize. Gihuna-huna lang nimo. Okay? So, inana lang mag-think para dili makalimot. Reason na lang nako na para makita ninyo tong ayos pagkasulat na formula. Okay. Yun. So, kaniha na-combine lang na siya kay puro man na negative. So, if ato siyang i-single lang pagsulat, ma-plus na. But actually, kana siya is Poisson's ratio times sigma x minus Poisson's ratio sigma z. So, gigawas man ang Poisson's ratio mo na na-add ng x ug z. Okay? And then, mo ni ang x, mo ni ang z. Alright, so this is how you solve the strain in all directions given that the loading is triaxial. Alright, now let's have a example. Okay, so a rectangular steel block is 3 inches long in the x direction, 2 inches long in the y direction, and 4 inches long in the z direction. The block is subjected to a triaxial loading of 3 uniformly distributed forces as shown. 8 kips in the x direction, 60 kips in the y direction, 54 kips in z direction. Poisson's ratio is 0.30. The elasticity is 29 times 10 raised to 6. So, determine the strain in x, y, and z. So in this problem, no figure. So you have to create your own figure. It doesn't matter if you will assign this as x and this is your z or this is your y. Doesn't matter. Basta, consistent lang ka. If mo na ni ang x, mo na naging ang x, ang z, ang y. So in this case, mo na akong gi-assign na direction. So, ang ako ang direction na x, kay diri man, so ang kanang 3 dira, along the x direction, o 3 ni siya. 3 ni siya, 2 ni siya, 4 ang height. So, it doesn't matter ha, maski nagbalintong na imong axis, basta consistent lang ka, then your answer is still the same. Okay, so define na nato ang dimension sa rectangular block. Hoy. Okay. Alright. Hold on muna.
Okay, so makita? Wala nag-freeze? Okay. So, karon, first things first, we have to solve the stresses. Mo ni ang mga stresses. Stress in x direction is equal to the force in x direction over the area perpendicular sa iya. Ganitong area defined by the force in x. Mao ba yan niyang the force in x? So, ang area niya na define is kani, perpendicular area niya. Unsa man ni na area? 2 times 4. 2, 2 ni 2 times 4. Okay? So, therefore, ang stress ni x is equal to 6 KSI. How about the y? The y na given is compression na 60. So, force is negative 60 over the area perpendicular. Unsa may area perpendicular niya? Kanina area. May dimension ani na area? 2 times 3. 3 times sa y. Ay, sa z. Wait. Y man di akong ginastorya, no? Naglibog na noon ko. Ulit. Sa x. Okay. Sa x, ang area niya nga gina-define is kani. Ito yung area na gina-define. So, that is 48 over 2 times 4. Kibali, this is 2, this is 4. Alright? So, 6 KSI. Sa y, ito pala yung y ko. So, this is compression. So, dili din na pagawas ang force, pasulod ang force. So, negative 60 over the area na iya gina-define. Unsa man ang area, ana? 3 by 4. 3 by 4 ni na area. Okay? So, the stress is negative 5. How about the z direction? Sa z direction, ang load applied is 54 KSI. And the area defined is 2 by 3. 2 by 3 man eh. Tama? So, makuha na to ang mga stresses. Okay, so para pag-solve sa strain, okay, so substitute lang. Gibuhat diri, mama ni ang formula for strain x. So, gigawas lang si elasticity kay common man siya sa duha ka term. And then, kanilang ang mga stresses lang ang gisulod sa parentheses. So that the strain is equal to there, okay? Equal to y, and then equal to z. Z na siya, wala lang na ano. Okay, so, pag positive ang strain na nigawa sa computation, that means that at that direction, na-elongate di ay ang dimension. Kung negative naman, nag-shrink. So, you can imagine if these forces is applied simultaneously, unsay dagway sa imuhang figure. So, nitaas sa x, nimubo sa y direction, nitaas sa z direction. So, ingon ana, with the application of load, there is a corresponding effect in the material or in the body in 3 directions. 3D directions. Okay? Alright. So, do you have any question? None? Okay. So, let's proceed to another example. Ani, kay challenge. A 2-inch diameter steel tube with a wall thickness of 0.05 inch just fits in a rigid hole. So, find the tangential stress if an actual compressive load of 3,140 pounds applied. Assume that the Poisson's ratio is 0.30 and neglect the possibility of buckling. Okay, let's visualize the problem. So, naay steel tube, hollow steel tube, nag-fit between the rigid hull. So, mao ni ang front view, and then mao ni ang cross-section sa area sa steel tube. Okay, gifit gid siya dira sa rigid wall. And then naay load P dira ang applied, which is equal to
3,140 pound. So, as you can see, this is what? This is biaxial. This is biaxial. Nganong biaxial? Kasi, two application of load in X at bakit ako nag-e-echo? In X at in Y. Nganong in X pod? Kasi nga, naa siya'y contact between rigid wall. So, of course, naapoy murag force or stress na gi-apply si rigid wall sa iyaha. And also, this one kaning naa sa vertical kanang 3,140 pound. So first, let's solve muna the stress in y direction. Ito yung axis sa y is vertical, x is horizontal. So sa y, ang stress ni y is of course, the area, the force, 3,140 over the area. So ang area considered dere is katong circumference times thickness. So the circumference is 2 inches pi times 0.05. By the way, guys, kanigod, this is still contested. There are other books na nagaingon dili daw ni mao. But let's just stick na lang sa kung kinsa ang common. Napoy ubang book nagaingon na ang area na gamiton should be the kanigod the outside minus inside. Kay mao di ba ang area dere? Outside minus inside. But in this case, ang gi-consider is kaning pagkuha sa circumference times thickness. But okay lang gihapon kay dili man jud pud na nakalayo ang ilahang difference. So ang stress ni Y is 9,994.93 PSI. Okay, so na-solve na nimo ang stress ni Y. Now what is next? You have to compute the stress in X. What is the stress in X? The stress in X is actually the tangential stress. The stress in X is actually the tangential stress. Na-remember to ninyo tong thin-walled? Diba? Thin-walled. So, ang kaning tube, mabuak siya in this manner. Mabuak siya in this manner. Diba this is tangential? Mabuak siya in this manner. Okay? So, tangential stress na siya. So, therefore, sigma x is equal to sigma t. Okay, so, to solve for the sigma x, given na naanatay sigma y, so itong sigma x, kanina, relationship. Diba? Strain in x is equal to the stress in x over E. Then, apil pod ang stress in y over E. Para ma-convert, you need to multiply the Poisson's ratio. So, substitute, okay. Nganong ang strain ni x dere, 0. Nganong 0 ang gi-equate? It's because, guys, naa diri sa problem, just fits the rigid hole. So, it means, there is no deformation happening in x direction. Kasi nga, rigid hole. The deformation is not allowed to take place. So, mao na ang key dira, dapat ang strain in x nimo, 0 nimo na. Kasi nga, mao ni ang bibo. Dapat daw, wala. Kasi ang rigid wall man siya, naman siya, gifit man siya sa rigid wall, so dili siya allowed mo expand. Tama? Kasi pag compressive yung load mo, mag-expand man na imong area, mag-expand imong sides. But then, gifit man ka sa guot, unsaon nimo pag-expand. So, presumably, 0 gyud na ang imong strain in X. Okay? So, manang ma-solve na to ang stress sa X. Wherein, stress sa X is also equal to the tangential stress.